Hello kids, how are you? Are you fine? Great! In this lesson, I'll teach you sounds of English alphabets and words. Follow the lesson properly, okay? Great! A. Apple. A. Apple. A. Apple. B. Ball. B. Ball. B. Ball. K. Cat. K. Cat. K. Cat. D. Dog. D. Dog. D. Dog. A. Egg. A. Egg. A. Egg. F. Fish. F. Fish. F. Fish. G. Girl. G. Girl. G. Girl. H. Horse. H. Horse. H. Horse. Hey kids, are you following the lesson? Fantastic! I. Ice cream. I. Ice cream. I. Ice cream. J. Jug. J. Jug. J. Jug. K. Kite. K. Kite. K. Kite. L. Lion. L. Lion. L. Lion. M. Mango. M. Mango. M. Mango. N. Nest. N. Nest. N. Nest. O. Orange. O. Orange. O. Orange. P. Pen. P. Pen. P. Pen. K. Queen. K. Queen. K. Queen. Hey kids, follow the lesson properly, okay? Great! R. Rabbit. R. Rabbit. R. Rabbit. S. Sun. S. Sun. S. Sun. T. Tiger. T. Tiger. T. Tiger. A. Umbrella. A. Umbrella. A. Umbrella. V. Violin. V. Violin. V. Violin. W. Watch. W. Watch. W.
watch. X, Xmas. X, Xmas. X, Xmas. Yellow. 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 Zebra. 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 At the end of the lesson, support the kids to identify the letters and say the words of the letters again and again.